Timore kendo machiegni e weche manyien mago magang'ichwelo mana e Ramogi TV ka wagwero kamano maduong' mari marido thuolo matudori kodwa e odhiambo ni mabende joka Azimio po bagoromo margi e bomano mano ma Kisumu gimedo sundo godo piny owacho mondo ochop singo mabende ne giketo ne jopiny mago kanyakla kod weche mag chwalo chiemo mano chiemb konye ne ji mopogore opogore e kinda mamoko. Weche mabende wamiyo pek gin magi. Tend Azimio One Kenya Alliance podoramo nino magi loch e yiero mokalo kagiseyo chenro mag piny owacho. Any police commander who will supervise eviction and demolition without authority of the respective county security and intelligence committee, you will be on your own. Jalup jaten piny Regathe Gachagua osiemo jotije piny owacho madaro jopiny aoyaye ni biro kaune gi ondamo mager. Them have been coming as disguised as donations, and we also have defective devices that have been finding their way to this country and evading our authorities. Mbalariany ma Meru oyawo senta mar choko taka mag masinde kaka yorno ero mar reso kor lwasi. Kendo warwaki weche manyien mag ang'ichwelo nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ote magi parni ichwalonwa e namba malai mar ote machuok ma en 23600. Jotelo e bwo riwruog Azimio oramo mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo chopie singo mage ne jopiny kaka ne giwacho. Jotelo go bende owacho ni no magi loch e yiero mano mar higa mokalo. Romo na mano ma en mar 10 nyaka ne ogai mar Azimio kod Lange chak wuotho ka twak gi jopiny nochakore kod twak madundo mabende obedo e kindo dinga gi jodongo jotend kanise to kod moko kuom jotelo mopogore opogore e bor riwruogno. Motelo ne romo maduong' mabende no bagi alap mamoi e twak mare alap mamoi Odinga nosingo ne jopiny ni oikore mar kedo mondo Kenya owuog e twech matelo marach ka bende kwayo jopiny mondo osire. Elections are beginning to count for nothing. The suffering of the people now count for nothing. Parties other than the one in power are being made to count for nothing. Kenya Kwanza is taking us back to single party era of mtukufu rais. Hii vita sio vita ya Raila na Azimio. Hii ni vita ya mwananchi. Wewe mwananchi ndio unalala njaa. Sababu pesa yako ya kuleta bei ya unga chini imetoroshwa na hao. Wewe mwananchi ndio uko na mtoto amekosa kwenda shule sababu huna pesa. Wewe ndio unakosa makao sababu kodi ya nyumba imeenda wapi? Juu. Wewe kijana ndio umekosa kazi na wameondoa kazi mtaani na hiyo pesa wameweka kwa tumbo zao. Lazima tuseme kwa sauti moja, enough is enough. Nitie wenye moro ilungena julu ungena julu ipenye na julu nyise kumononyi wala otimonadi nyoche okuneno ukupunjo bende. Jolweny mapacho ka kod obila ochako apedha mager ne jokuoge mag jamni e kaunti za Uchiel mag North Rift. Kata kamano, jonjore chalo manyiero chenro makamano kaluwore ni ne gichagi monjo jodak Masamburu kendo lal gi jamni. Monj manotimore otieno manyoro no koro oweyo jodak Masamburu kod gihondko ka odok ni jolweny ni e gwengego. Chris Owino nitiere kod liponi matut. Seche machuok kende bang' jolweny kod obila molo e kaunti sa Uchiel ma arita kwe oserochore gwenge mag North Rift, jokuoge mag jamni ne omonjo kaunti Masamburu kendo lal kod diek mohewo 30. Monjo makamano mane otimore kar saa 5 otieno manyoro ne oduoko piny geno ma jodak mag kaunti Masamburu ne nigo ewi chakruok mar apedha mar mako jokuoge mag jamni e kaunti sa Uchiel go. Ilikuwa saa 5 ya usiku. Niliamka nimesikia sauti ya watu
wakifunja hapo kwa boma yangu. Sasa wakati nilishomoka kwa kitanda, wakanisuia kwa mlango. Ndio sasa watoto wakaanza kulia, usitoke nje kwa sababu utapigwa risasi. Saa 5:23 saa hiyo sasa mbuzi sasa yote imeenda. Ilikuwa 30. Mbuzi yote ilikuwa 30. Wacho ren jokuoge go maneo mano rekod gik lweny mager kaka bunde ne olore ne jodak ma gwenge go motelo ne lal kod jamni magi. Tumechindwa sana. Kila siku saa 12 tunaingia manyumba. Hakuna hata serikali anakuja hapa kutusaidia watu. Wanakuja tu kusema tu operation hapa na hakuna hata vile anatusaidia sisi na Pokot anatumbua sisi. Mimi nauliza, kwani Pokot wamekuwa serikali nyingine? Ama Pokot wamekuwa superpower? Na hivyo watishike hata na mambo ya operation. Anakuuliza kabisa. So County Mabaringo lit kod kuyo okwa kwa gwenge mag Baringo North kinde iko matoni Barkutuo mane one kod jonjore jumbe ariyo mokalo. Kane oloso kindeno, jatend migawo mar Saga Simon Chelugui omedo singo ne jodak ma Samburu ni piny owacho timo duto manyalore tieko monj makinde ka kinde gwengego. Rais William Ruto ambaye yeye mwenyewe alinipea kazi kama msaidizi wake nikiwa waziri, ana mpango na ana imani na ameweka mikakati ya kutosha kwa kuweka mapolisi wetu wale NPR na pia askari jeshi, kwa sababu haina haja tukue wanajeshi ambao wanalinda DRC na wanalinda Somalia na watu hapa Kenya wanakufa. Jotelo go bende odok ne piny owacho kuom golo chik mar tero jolweny apedha madhi nyime. Rais hajafunja sheria. Section 241B inasema kwa muda wakati kuna emergency, the president can deploy the military, the defense forces to cooperate with any other security agency to protect its people in case of emergency. The great people of Baringo, of Marakwet, West Pokot, Laikipia, Isiolo, want to be protected by the Constitution. Na mimi nataka nishukuru Rais William Samuel Ruto kwa kusimama imara na kuchukua hatua hiyo. Kaluwore gi oboke mane ogol kod migawo mar arita kwe tarik 13 dwe mar 2 higani, piny owacho ne oyango counties 6 pacho kae kaka gwenge ma arita kwe rachie mogik. Counties go gin Turkana, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Baringo, Laikipia kod Samburu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mana mapodo tenorege mano enyo bila mago kwach kich no timo nundu nende kalapapla mar jaod bura ma Pokot South David Kosing paunde kema Wilson ma ibiro bango kwach kich no dayo dhog jaod bura no ero kuom thuolo mar ndalo ariyo mokalo viseyo mag konyo jokuoge mag Germany mabendo sebedo kasando jodak counties ma West Pokot. Ketho ma Posing ne okwedo. Okil mare Danston Omari oyango pekson no ero kata kamano owacho ni ndege no tibuga tije mopogore gima itudego. Purpose for today's session was to come and see the helicopter, the one that is in question. We came in the morning, we were cleared, we went to the air side. The DCI officers were able to look at the chopper. They took photographs, they took whatever details they were to take, and then they said they're going to compile their own report on that. But what we can say authoritatively is that there is no white chopper. Mheshimiwa's chopper is white and green. It's a chopper that he uses for his own personal use and also for business. And its movement and everything can be tracked. So we have no worries at all. There have been a number of allegations. What we have been told, the initial allegations were about him bonding the 7 boys who are herders, who are arrested and taken to Kitale Court. And then subsequently there is an issue of him either benefiting or financing cattle rustling. Those are the issues. They talked something about money laundering. So those are the issues. But they say there are a number of allegations. Obila kanyakla koda pisas mag piny owacho mabiro daro ji ma onge puoth kuom jokanyo mowinjore ibiro kawnegi ondamo mager mar chik magio yang kod jaluk jatend piny Rigathi Gachagua mabende nolimo jodak ma Kiriko county ma Nakuru.
Gachagua mane ochwalo gi kony moting'o chiemo kod gik mamoko ne familia maromo 105 manodar gi thuon juma mokalo e kaunti ma Nakuru. Owacho ni timno oweyo ji 500 ma onge kuonde dak ka nyithindo madhi skul koro sombgi orochore. Nimekuja na chakula ya kutosha, kila familia ipewe gunia moja ya maharagwe na gunia moja ya mchele, si ndio? Na ile ingine wale hawakuvumilia wako hapa wote wapewe chakula wakienda nyumbani. Si tumekubaliana? Na hii haitafanyika tena, nimetoa hiyo hakikisho. Ikiwa hapa, I'm talking to all officers in Kenya on behalf of the president. This business of brutal evictions of Kenyans, mwachane naye. If an eviction has to be done for whatever reason, itawekwa chini ya meza tuwajadiliane. Tuulizane hii watu wataenda wapi. Oseyo tim mar daro jodakgo kowacho ni nitiere apisa moko mag piny owacho matiyo kod teko gi marach marocho ratich jopiny. Kolero ni jotelogo moting'o County Commissioner ma Nakuru Peter Mwanzo osekawnegi ondamo. I want to tell our police commanders, those who still live in the era of that previous administration, the one of evictions and demolitions, serikali ilikuwa inaumiza watu. Serikali haijali mtu ya kawaida. Mubadilike ama mtoke muende nyumbani. Na mimi nataka niambie polisi pahali popote waliko katika Jamhuri ya Kenya, kwa niaba ya Rais William Ruto, any police commander who will supervise eviction and demolition without authority of the respective county security and intelligence committee, you will be on your own. Gachagua bende nokawo thuolo no mar kwayo ng'uono ne jodakgo ne tim manotimnegi kosingo ni ywaruok mar lowo makanyo mosebudho kuom higni 30 nyaka koro tieki chutho. Hii maneno ya case, we have read to the Attorney General, aitisha hiyo file, aiangalie, because tukisikiza ile ilifanyika iko ukora ndani. Si ndio? The Attorney General on behalf of the government atamsaidia. Ndio angalie hiyo file, ndio kama iko order ilipeanwa kinyume na sheria, serikali itamsaidia nyinyi kufanya appeal. In the meantime, mtaka hapa. Na hakuna pahali mnaenda. Omedo ni ekinde mabiro kapok odar japiny moramora twak matut nyaka kuong keti. Ywaruok mar lowo maromo eka 1,196 makiriko oseketo jadakgo gi lweny makinde ka kinde gi joket mwandu mopogore opogore. Na machief na wewe DCC msipamie hiyo mjengo mpaka ishe. Hiyo ndio kazi yenu. Kazi yenu ni kujenga, sio kubomoa. Si ndio? Kazi ya serikali ni kujenga hadi kubomoa. That is your work. William Ruto jiwo pinje mag Afrika mondo mi sekta mar thieth pok maber mar omenda kachiel gi tiyo kod lony manyasani e ting'o malo chenro mag thieth ka otwak e kinde romo mar jotend pinje mag Afrika madhi nyime e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Ruto jiwo pinje mag Afrika mondo ket mainogi e bero sekta mar thieth to moloyo e tiyo kod lony manyasani e timo nonro kod chiwo thieth ne jopiny. Bende opako kaka pinje mag Afrika noyudo puonj maduong' e kinde muoch mar midhusi ma COVID-19 etiyo kanyakla mar kelo lokruok e sekta mar thieth. Omedo wacho ni pinje mag Afrika osebedo ka iketo tenge kod pinje mosegerore kendo puoyo kenge mamoko ma pinje mag Afrika nokawo mar loso chanjo makedo gi midhusi mar corona. Ranyisi makende ni pinje mag Afrika nyalo tiyo maber kod lony manyasani e ting'o malo sekta mar thieth. And the fact that we are lagging behind in infrastructures, I call upon the Union to take urgent decisions for the implementation of the conclusions of the meetings of Dakar. I want to assure you our sustained commitment in pursuit of Africa's transformation for shared prosperity, development, peace and security. Your efforts eloquently demonstrates your loyalty to the people of Africa. I am proud to join you in the service of the African people as one of your newest members. In particular, I'm pleased to see your strong focus on job creation and the enormous potential of the African continental free trade area. This represents a truly transformative pathway to job creation and new sources of prosperity for Africans, especially for the youth. The ties between the African Union and the United Nations have never been stronger.
But I also recognize the enormous tests that Africa, and indeed our world, is facing on virtually every front. Riwruok mar kanise mapacho kamano NCCK owalgi put mar American Friends Service Committee kachiel kod Kwaka Peace and Social Witness mano mar yudo mich moyiedhi mar Nobel Peace Prize mahigani. NCCK ochope thuolo makamano kaluwore koda maino magiseketo e nyayo kwe e pacho kae. Aput matimo welo no olero ni welo mar riwruogno en kaka ranyisi ne pinje mamoko kuom tich matek mane gitimo mar nyayo kwe e kinde yiero gi bang' yiero kendo ne gikedo ne ratich jopiny e timo yiero makare. The National Council of Churches of Kenya are honored and excited as we confirm the nomination for the Nobel Peace Prize 2023. The Nobel Peace Prize is the globally considered the strongest affirmation of the contribution by an individual or organization to peace and well-being of humanity. It has fostered political and civic participation by all people as a foundation of peace and prosperity of Kenya. These efforts climaxed in the outbreak of peace experienced during and after the hotly contested 2022 general elections that was driven by intense peace messaging and campaigns for peaceful voting and seeking legal redress for disputed results in courts rather than on the streets as was witnessed in the past. Ero kamana inya komedo mana kete e weche manyien mago magang'ichwelo e Ramogi TV iwacho kendi ni Gashagwa otiatia tije owere gi jopiny kata governors owere godo mondo oti. Dan Odiero kantiere Manyien school iwacho ni kwedo mag jopuonj madongo ma school matot kendo moko kuom timbe mabende itimo. Oginga Michael kawuok Homa Bay County kwayo mondo arita oridre ahinya ne kuo mar Germany mabende itimo. Kabende iwacho ni Kalonzo iwacho ni pesa mabende yuagoni nitiere kanyero kamana yenya kuom ote Mario Uru Nyambo kantiere Oyugis dala kachiel koda Jo Odundo mtukubwa size ndogo iwacho ni chendo marang'ich welo e yodo e yonero makare. Kikidhi mabor pod waduogo gi mathoth. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth mae nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuogoko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higani endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higani endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo.
Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 77 kata 085 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo, bad migao mar piny owacho mochung'ne weche mag aheri mag jotije mag piny owacho mong'ere gi dhongere kaka pension scheme ojiwo jotije mag piny owacho mondo donjre e yore keno manyien mar omenda mar aheri ma bende giyudo ka gidhi e rutaya kata bang' weyo tich manyien ma bende idendo kaka Public Service Superannuation Scheme PSS. Mano Kanyero Jojuma ntiere koda lipot mathoth. Chenro ni mar kano omenda mar aheri macho jotijno mar piny owacho ma odhi e rutaya ma bende olosi e bwo chikno ma ong'ere ka Public Service Superannuation Scheme Act 2012 ne ochako tijno mar achiel mar higano mar 2021. E bwo chenroni jatich kano omenda mok tin atamalo 7.5 mar osache ma dwe ka dwe, ka bende piny owacho bende kano ni omenda maromo atamalo 15 mar osache moyudo dwe ka dwe. There's the room to top up what is being contributed at 7.5% by members, and then the government, giving its share of the same to the fund at 15%. But members are encouraged also to, increase that 7.5% of what they can contribute to ensure that they are socially secure when they retire. Omenda ma imiyo jatich ka odhi e rutaya e bwo chenroni luwore kod higni ma otiyo ka achiel kod omenda mane ichule kaka osara e seche modhi e rutaya. Michael Obonyo, jalup director e bad migao mar piny owacho ma ochuni chenrogo mag aheri mag jotich, wach ni chenro manyien ni nitiere kod ber mathoth ne jotich ma oting'o neno ne giyudo aheri mapiyo piyo ka gidhi e rutaya. We expect that by the time the first member in the current scheme retires under the normal age of 60, the scheme will have grown through the annual return on investment annually, and it will be a sure way of ensuring that members are paid in good time. Right now, the Retirement Benefits Act requires that members are paid within 30 days of retirement. Bende owacho ni chenroni bende dhi miyo piny owacho bedo kod yot e chulo aheri. Pension expenditure being part of the wage bill was rising exponentially, and there was need to address that particular aspect to ensure that civil servants, when they retire, they are guaranteed of getting their pension as provided by the law. Mae ne osiko jalup county commissioner
e sub-county ma Sunais Benson Karani mabende jiwo jotijego mag piny owacho ni kodonji e chendoni. It is important for the government to come up with this scheme and ensure that the civil servants are effectively covered so that as they retire in dignity. Nyaka sani piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 171 mar chulo jotich kaka eri e bwo chendoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ka owuok kuom George Juma Migori to wadhi nyaka Kakamega kuma bende piny owacho jiwo chenro mar tiego jokuny mula kaka yor iko gine masiche mathoro beti kaka senyruok mar lo e kind mamoko. Apizaz monywako e chenro no timo limbe kendo puonjo moko kuom jokuny mula masigalagala kama nyocha lo iko monego ji 4. Ray Polo nigiler. Ndalo 10 osekalo nyaka ne buru mula masigalagala sienyore. Jodak poko chango kaluwore ni ji 4 nowito ngimagi e masirano. Jokuny mula pod paro kaka midhiero makamano jachakore. Mkasa kama ukitokea mara mingi, lile shimo huwa linaleta kitu kama upepo. Likija kufunika linaleta kitu kama upepo mkali kabisa. So wakati mwingine linaleta upepo linatulia alafu litaanguka baadaye. Lakini kuna wakati mwingine kama lilileta sekunde iliyofuata limeanza kuboromoka. John Shinali kwanore kaka jahawi bang' tonye masira mane onego jokuny mula wetene kendo weyo moko kod hinyruok. Olero ni chunye pod tek ne doke burmula nyaka chieng' oyud tiegruok makare madipoko miyo fwenyo ranyisi mag sienyruok chon. Kuendelea naweza endelea lakini mpaka kuwe na yale mafunzo kwanza. Jinsi unaweza okoa mwenzako kule ndani, jinsi unavyojibeba ukiwa kwenye kazi, kuchunguza kazi kama ni hatari ama unaweza endelea. Apisas mag piny owacho kod jokanyo moko magitudorego nyocho pe gweng' masigalagala kod puonj ne jokuny mula. We strongly advise that let the trainings be site-made or trainings made on the site where the miners access the trainings. Miners are the ones to execute whatever they've learned from the trainings. Etielo mokwongo mar menyo chal mar buche mula e alwora no, jokanyo no miyo jokuny mula gik manyalo resogi kuom hinyruok e kinde magitiyo e bolo. Wametuletea vifaa kwa lugha ya Kimombo PPEs za kujikinga za kutumia kwenye mercury ndio isiingie kwa blood capillaries. Pia wametuletea helmet ambazo zinakinga kama huenda mawe yataanguka utukiwe kwenye shimo yazuie impact ya ile mawe ama ya to protect vizuri. Pia na gumboots ambazo watu wanafanya na kuna mawe kule ndani yasije yakawadhuru miguu. Ejiwo jokuny mula mondo oriwre grube mar neno ni giyudo puonj kod sir kaachiel kod bero tudruok sama masira otuch. If we only consider how much we get from the pits and then we forget about our safety, then we are likely to lose lives every now and then. We are willing to work with government because we know that just like security, safety starts with us, and therefore it is important. Chenro makama oluwo masira mane omonjo jokuny mula masigalagala e kinde mane lo yiko ji 15. Ji 4 nowito ngimagi ka moko to noresi. Ray Polo, Ramogi TV. Ero kamana inyare Ipolo kuom report machalo koda mano mabende ji mathoth pod bedo wacho ni mondo oyar kendo tere gwenge mopogore pacho kaka luore koda wach mar kunyo mula mabende medore. Ka wadhi nyime en riwruok mar Horn of Africa Institute kaachiel gi British Army Training Unit in Kenya siro chenro mag kedo kod nyange mar nyiri e kaunti ma Isiolo. Tudruok makamano jiwo chenro manyasani mano mar fwenyo kuonde ma ji pod time nyange mag nyiri. Piny owacho mamalo noketa geta mar tieko nyange mar nyiri kachop higa mokalo. Sirkal kod riwruoge mamoko medo jiwo chenro mar chopo lekno. Kata kamano jokanyo ywak ni jodak moko pod pando weche mag nyange mag nyiri mabendo miyo gin kod pek e yango kwan nyiri madipoka kale midhiero no. Kwa sababu number 1, huyu msichana ukimweka kwa seclusion wakati ametailiwa unamfundisha vile atachunga bwana. Hakuna kitu kingine, ni vile atachunga bwana. Unasahau she's supposed to have her own goals in life. She's supposed to think about school so that she can be empowered.
Actually, FGM is a way of ensuring that girls are not empowered. Katika sharia ile wajibu ambayo imekazwa kutahirishwa ni wanaume, sio wasichana, sio wanawake. Hiyo ndio katika sharia. Zile jamii nimezitaja wanaipractice 98%. That means wanaitilia mkazo na pia wanaisema kwa sababu ni sunna ndo wanaitilia mkazo. Although kuna sunna nyingi ambayo hatuzitilii mkazo, lakini hii tumeitumia sana, ambayo unapata kwamba yule anakeketa anageuka haki ya yule mtoto. Na tukiangalia chapter 4 ya Bill of Rights katika katiba, mtoto ana haki. Haki moja ni kuprotektiwa katika harm yoyote. Yule mtoto hajakupatia consent umfanyie ile mambo. Kwa hivyo you are violating the right of that child. Taka mag masinde kelo midhiero mathoth mabende jolony wacho ni winyo kor lwasi kata ketho kor lwasi. Kata kamano, chenro mag choko kendo tieko chilo makamago poko mako mach pachoka ka piny Kenya choko mana taka matine tan 1,000 mag taka go higa ka higa. Mbalariany ma Meru oyawo center mar choko taka mag masinde kama bende jopuonjre biro yudo thuolo mar loko moko kuom taka go obeda mwandu. Ray Polo nigi ler ewi chenro no. E kinde ma inyiewo masin molos kod lony manyasani kaka kompyuta kata simbo ong'we yamo, ber mokelo e tudruok samoro nyalo dino wang' e rach madibedie ka masindego okethore. Piny Kenya nopuodho kendo keto e tim chike matayo loso, ng'iewo kod uso mag masinde. Chikego dwaro ni jolos masinde nyaka ler gik magitiyogo e loso masindego kod kaka gik motigo nyalo ketho alwora. Bende nyaka giyangi yore makare mag wito masindego poni gikethore kata ndalogi orumo. Kata kamano, achudhe pod yudo rode mag chwalo masinde ma oko puodhi pachoka. Majority of them have been coming as disguised as donations, and we also have defective devices that have been finding their way to this country and evading our authorities. Jolony wacho ni Kenya choko tan 1,000 mag taka masinde higa ka higa, kaluwore ni thoth ji poko yango kuonde ma ginyalo wito e takago e yo makare. In terms of volume as at now, it looks small, but in terms of toxins and damage to the environment, it's huge. Mbalariany ma Meru University of Science and Technology oyawo center mar choko taka mag masinde. Mbalariany no emokwongo chiwo tiegruok e wi yore makare mag loko taka masinde mwandu kod witogi e yo makare. What we are going to do as a university is basically is really to go and now look at this fund which has been dumped as useless to get the real things that can still be recycled and used. Center Manyien e Mbalariany ma Meru biro chiwo thuolo ne jopuonjre mar kolo lony e masinde mowiti ka gijiwo tiegruok margi. The technicians that we are training here, they will get to the villages. They're going to get to our organizations, companies, and help in mopping up waste from these institutions. Tend Meru University oyango ni gibiro yawo kar loko taka mwandu mar jiwo lony ne jopuonjre. We want to get into manufacturing as a country. And when you bring these old computers here, old phones here, the students are able to break them out and check. When we are teaching them something about electronic, they check. And the process be able to see how the science of really putting up the whole system together. Jokanyo geno ni tuak e wi chike mag wito taka mag masinde biro jiwo chenro mag kedo kod chilo mag masinde manyalo kelo midhiero. Once we have that as a law that governs e-waste management, producers of electronic devices will bear the responsibility of managing end-of-life treatment and disposal of e-waste, and that is, it is anchored on the producer pay principle. Ijiwo jopiny mondo ochwal taka mag masinde kuonde mowinjore kaka yor reso alwora kuom chilo makamago. Ray Polo, Ramogi TV. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands.
Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. You stay soft, Adric concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. You stay soft, Adric concentrate. Also available in convenient sachets. Tongat mabotelo na tugo makawono ni kamora chiel gi bihan. To kendo en pokotio ga tijini. En johala maduong' ahinya, Mr. Kabir Katial. I got into the national team in 2005. In the 15th aside first, my first ever tour with the 15th aside. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try-scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gisani koro wayudo weche mag tuke kuma jodake boma Malindi e kaunti ma Kilifi sani koro rwako chendo mar timo orako ni mar oduoko chien tuoche mikelo kod kilo mang'eny. Kalita Zagara mabende en jata orako olero ni sani jogo matimo tizio medore kolero ni mar ji oyango ber mar timo orako kod bero ngimagi. Jogo matimo orako goto wacho ni gin dwaro margi en mar duoko chien kilo kama oko to gombo medo. Moko bende owacho ni gigombo